פתחנו עם תרועה לישראל. תודה לרביעיית הטרומבונים מבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה, שפתחה את הערב ביצירתו של המלחין פאול בן חיים, תרועה לישראל. Thank you to the trombone quartet of the Buchman Mehta School of Music for opening this evening for us with the salute to Israel by the composer פאול בן חיים. גבירותיי ורבותיי, זוכי פרס דן דוד לשנת 2007, תלמידים יקרים, ערב טוב. הטקס הערב מורכב משני אירועים, חלוקת פרסים לבני נוער, זוכי תחרות Name Your Hero, וטקס הענקת מלגות לחוקרים צעירים לשנת 2007. Laureates of the 2007 Dan David Prize, ladies and gentlemen, good evening. This ceremony consists of two elements, the awarding of prizes for the best essays on the theme of Name Your Hero, written by high school students, and the awarding of scholarships for young researchers. The first part will be conducted mainly in Hebrew, and the second in English. הגברת סמדר פישר, מנהלת פרס דן דוד, תציג בפניכם את פרס דן דוד ואת תחרות Name Your Hero. Smadar Fisher, director of the Dan David Prize, will present the Dan David Prize and the Name Your Hero competition. בבקשה. מר דן דוד, מייסד פרס דן דוד, פרופסור איתמר רבינוביץ', נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור דני לוויתן, רקטור האוניברסיטה, פרופסור דוד חן, יושב ראש הוועדה לקידום החינוך המדעי לנוער, פרופסור מאיר מידב, יושב ראש הוועדה האקדמית של היחידה לנוער שוחר מדע, גברת שירה שופטי, מנהלת היחידה לנוער שוחר מדע, חתני פרס דן דוד לשנת 2007, גבירותיי ורבותיי, תלמידים יקרים. Honor laureates and guests, ladies and gentlemen, good evening. Before we begin the program of this evening, I'd like to open a window and invite you to look into the Dan David Prizes with us. This year, the Dan David Prize Award ceremony took place at the Palais Garnier in Paris. You are about to see the film which opened the ceremony, followed by photos of the ceremony highlights. השנה טקס הענקת פרס דן דוד התקיים באולם האופרה פלה גרניה בפריז. מיד תראו את הסרט על פרס דן דוד שפתח את הטקס, ולאחריו מספר תמונות מן הטקס עצמו. Service of humanity, advancement of the frontiers of knowledge, and the universal goals of excellence, creativity, humanism, and progress, is awarded for the Founded in 2002, the Dan David Prize is an international enterprise endowed by the Dan David Foundation and headquartered at Tel Aviv University. The Dan David Prize acknowledges the three time dimensions, past, present, and future, as realms of human achievement. The past refers to fields that expand knowledge of former times. The present recognizes achievements that shape and enrich society today. And the future focuses on breakthroughs that hold great promise for improvement of our world. Each year, the International Board chooses to recognize a different field within each time dimension. Our laureates continue to represent the foremost achievements that humanity reaches in understanding our past, in building our present, in dreaming our future.
I'm here simply as a representative of the world. Changes my perspective on the world. You've actually been part of the project. Greatly honored by this opportunity to understand how the universe works. To approach people with respect. I want them. A good reconstruction. And hopefully will make a difference in treating disease and understanding. Look at the future with a spirit of That was really my goal, to try to solve medical problems. I hope in the last day of my life I can work in the laboratory. Find a way of working together. Providing us with wonderful information. The prize honors great men and women who have explored the past, enhanced life in the present, and envisioned breakthroughs for a better future. The Dan David Prize aims to foster universal values of excellence, creativity, justice, democracy, and progress, and to encourage innovative and interdisciplinary research that cuts across traditional paradigms. 3 prizes of $1 million each are granted annually in the fields chosen for the 3 time dimensions. Dan David Prize laureates donate 10% of their prize money to young researchers in their respective fields, thus contributing to the community and fostering a new generation of scholars worldwide who exchange ideas through the Scholars Forum. In 2005, the Dan David Foundation and the French Ministry of Culture and Communication signed an agreement to collaborate on promoting the Dan David Prize throughout the world. C'est un très grand honneur pour la République française d'accueillir désormais la cérémonie de remise du prix Dan David en alternance avec l'Université de Tel Aviv. Encompassing human achievement in each time dimension, the Dan David Prize is committed to a better world in the years to come. It is our shared past that will inspire what is to come. Bringing together people from different backgrounds, with different interests, that share one thing passionately, to make this a better world. The strong message of this prize is that life and freedom are the pillars of the common civilization of men. חלקו הראשון של הערב מוקדש להענקת הפרסים לתלמידים שזכו בתחרות Name Your Hero לשנת 2007. The first part of the ceremony is devoted to the awarding of the prizes for the 2007 Name Your Hero Youth Competition. Mr. Dan David inaugurated 4 years ago the Name Your Hero competition for high school students. This program is a joint venture of the Dan David Prize and the Unit for Science-Oriented Youth at Tel Aviv University. The students were invited to present their ideas for the fields of all the candidates for the Dan David Prize. This year, we received over 500 presentations from students in the 9th to 12th grade. 50 students who presented the most imaginative and innovative ideas were invited to attend a one-day workshop at the university. In the framework of the workshop, a lecture that dealt with human genetics was delivered by Professor Mia Horowitz, a leader of human genetics and a senior faculty member of Tel Aviv University. The students were also instructed as to how to optimize the delivery of their ideas in an essay format.
Out of the received essays, a review committee selected 12 prize winners. First prize winners are awarded with 10,000 shekels each, and second prize winners are awarded 5,000 shekels each. The school that excelled in promoting the competition and encouraging participation in it is awarded with 20,000 shekels. The sum is earmarked for specific approved of educational programs. I extend my best wishes to the prize recipients, their families and guests, and hope you have an enjoyable evening. אני מאחלת לתלמידים הזוכים, משפחותיהם והוריהם, ערב נעים ומהנה. תודה. תודה רבה לסמדה. Thank you very much. וכעת אני מתכבד להזמין אל שולחן הנשיאות את האדונים הנכבדים, את מר דן דוד, מייסד הפרס, פרופסור איתמר רבינוביץ', נשיא אוניברסיטת תל אביב, ופרופסור דן חן, יושב ראש הוועדה לקידום החינוך המדעי לנוער וממייסדי היחידה לנוער שוחר מדע באוניברסיטה, אל שולחן הנשיאות. אני מתכבד להזמין את פרופסור איתמר רבינוביץ', נשיא אוניברסיטת תל אביב, לשאת דברים. I now have the pleasure to invite Professor Itamar Rabinovich, President of the Tel Aviv University, to deliver his address. אני אדבר בהזדמנות זאת בעברית. אני רוצה קודם כל להתנצל בשמה של שרת החינוך, גברת יולי תמיר, שתכננה להשתתף בטקס הזה. היא מייחסת חשיבות מיוחדת לתחרות הזאת, היא מייחסת חשיבות רבה לפרס, כפי שיכולתם לראות מן התמונות בטקס בפריז. היא באה לפריז על מנת לייצג את ממשלת ישראל ומדינת ישראל לצד ההשתתפות הרשמית הצרפתית, אבל היא עסוקה היום במשא ומתן קדחתני ומתמשך מצד הממשלה עם הסטודנטים בניסיון להביא את השביתה לכלל סיום, ואנחנו כאנשי אוניברסיטה הראשונים שמבינים את החיוניות בכך שהיא תישאר במשא ומתן, ובלית ברירה מוותרים על השתתפותה. מקווים שבשנים באות שרי חינוך בישראל יהיו פנויים לבוא לאירועים כאלה ולא יקדישו שבועות ארוכים לשביתות ולשאר סכסוכים שמאחרים את חיינו. עכשיו לדברים משמחים יותר. כאשר קם פרס דן דוד, כאשר הוא נחרט בתודעה הציבורית, הוא נתפס בראש ובראשונה כמפעל שמעניק 3 פרסים גדולים ל3 אישים או ל3 קבוצות שמתחלקות בפרס, אבל לאמיתו של דבר למין ההתחלה הוא נועד להיות מפעל הרבה יותר רחב, מפעל שיוליד מפעלי משנה. הרעיון של הקצאת 10% מסכום הפרס או מסכומו של כל פרס למלגות לחוקרים צעירים בתחומים שבהם ניתן הפרס נולד יחד עם הפרס עצמו. הרעיון של התחרות Name Your Hero הוא רעיון שהבשיל במוחו של דן דוד מעט מאוחר יותר. אנחנו רואים את הזוכים בפרס, את האנשים שבמהלך השנים משמשים כשופטים בו, את הזוכים בתחרויות ובתחרויות המשנה, כמעין משפחה שתלך ותגדל עם הזמן, תעסוק בפעילויות חינוכיות, תרבותיות, מדעיות בארץ ובעולם. במהלך השנים האפקט של הפרס ילך ויתרחב, ילך ויעמיק. כפי שניתן היה ללמוד ממה שראינו ושמענו קודם לכן, הושגה הסכמה בין ממשלת צרפת לבינינו על השתתפות או שותפות של בעצם המדינה הצרפתית בפרס, באופן שבו פעם בשנתיים הטקס מתקיים בפריז ונציגים צרפתים בכירים משתתפים בעבודת הפרס, אבל גם בשנה שבה הטקס מתקיים בפריז, כמו בשנה הזאת,
אנחנו במסגרת אירועי חבר הנאמנים של האוניברסיטה מקיימים פעילויות של הפרס. כמה מן הזוכים נמצאים כאן איתנו. אם בתחום האנרגיה והאפקטים הסביבתיים ואם בתחום המוזיקה. הם היו פעילים כאן בקמפוס, והטקס הזה הוא רק אחת מן הפעילויות שהפרס מקיים במסגרת מושב חבר הנאמנים של האוניברסיטה, גם בשנה שבה הטקס המרכזי נערך במקום אחר. השנה הבאה, 2008, הטקס יתקיים בתל אביב, הנושאים נבחרו, קבוצות השופטים הולכות ומוקמות, ואני חושב שנבחרו נושאים מעניינים ומאתגרים. אני מאמין שצפוי לנו כאן, בעת הזאת, בעוד שנה, טקס מרתק עם זוכים מרתקים, ולבסוף הזמנה. כמו שאמרתי, המצע או היריעה רחבים, הרצון והאמצעים להעמיק ולהרחיב את פעילותו של הפרס מצויים, ומי שעולה במוחו רעיון לגבי פעילויות נוספות שהמפעל הזה של פרס דן דוד יכול לעסוק בהם, מוזמן לפנות אלינו, אל משרדי הפרס או אל כל אחד מאיתנו, והאוזן תהיה קשובה. תודה ובהצלחה. תודה רבה לפרופסור רבינוביץ', וכעת אני מזמין את אני מזמין קודם כל את מר דן דוד, מייסד הפרס, לשאת דברים. I have the pleasure to invite Mr. Dan David, the founder of the Dan David Prize, to address the audience. Please. My dear friends, and saying dear friends, I don't make a long list of names, because there are hundreds of names in my dear friends. The friends of my past, whom I met this afternoon, perhaps 200 of them from 60 years ago, when I was also a young high school student. The friends of my present, from the university, working with me for this Dan David Prize and working for the progress of education in Israel and worldwide. And the friends of my future, the young children who are here, who are selecting their hero. And I feel this evening very close to them. And I will become somehow personal in sharing my thoughts with you. Allow me to become personal. And I take the occasion because also some of my working colleagues are here. Even Mr. Fujimoto arrived from Japan to join me in this ceremony. We are working together. I am happy with what I have achieved in life. I was a successful photo reporter and art photographer. I became a successful entrepreneur when I left the art of photography for the business of photography. And this has helped me to be here today, to create the prize, which I believe that during many, many years to come could bring its contribution to the progress of humanity, to help us know our past, build our present, dream our future. I personally would never be able to impersonate myself in one of the winners of our prize. I am an amateur historian, but not on the level of Professor Jacques Le Goff, our 2007 winner for his studies on medieval history. I understand paleontology, but not of the level of Professor Michel Brunet, who revolutionized the study of evolution, and received our prize a few years ago for the discovery of Tumai, our 7-million-year-old ancestor. I admire Israel Finkelstein, and I try to follow what he writes and what he discovers. But I can, however, impersonate myself, see myself, remember myself as a young school student
14 years old, being so proud of having written an essay on the history of the Jewish people, which the director of our Jewish high school in Bucharest in 1943 went around to the other classes, to the older classes, and showed and read my essay. I feel myself one of you. That's the reason I put this shirt. I am wearing this shirt because I feel myself one of you. I feel your satisfaction, I feel your enthusiasm, the pleasure and the pride of your parents are mine too. It is as I was close to you when you worked on your essay, when you wrote them, when you improved them, when you sent them out, when you awaited the result. Heartfelt congratulations to all of you. Mazal tov u'la'atzlacha. I'm also very happy with the prizes of the young researchers. When we started the prize, I suggested that one of its specific characteristics should be the fact that the main laureates, as Professor Rabinovich explained in Hebrew, the main laureates, and they are here, will distribute themselves, after having selected together with Tel Aviv University 10% of their prize to young researchers in their same field. Young researchers who will receive this field from the seniors who are at the peak of their career, in order to help them, in order to open to them additional possibilities of studying and growing. I always insist that the laureate should not only give the 10%, but also to participate actively in the selection of the young researcher, indicating to the committees names of deserving ones, and possibly, and I ask you, to godfather them afterwards, like, for instance, the late Professor Bakal used to. Close to 100 young researchers have shared in the last 5 years $1.5 million grants during these years from the creation of the prize. I hope that a few or many of those 100 would be in the future able to win the main prize. And I hope that some of the name of your hero winners will start at the beginning of their career, be granted the Young Researchers Award. We had 2,000 essays in the last 3 years, and we hope to receive many, many thousands, also with the collaboration of the university, of Shira Shofti, of Smadar Fisher, the director of the prize, to receive many, many more in the years to come. I want to thank Professor Itamar Rabinovich, who is chairman of the prize and was for 8 years the very successful president of the Tel Aviv University. I want to thank their teams. I want to thank all the teams of the Dan David Prize and its director, Smadar Fisher, Malka Ben Haim. I thanked already Shira Shofti. I want to thank all of those who helped us to reach this day. Thank you, and let's see who you nominated for your hero. Thank you very much, Mr. David. וכעת אני מזמין את פרופסור דוד חן, יושב ראש הוועדה לקידום החינוך המדעי לנוער וממייסדי היחידה לנוער שוחר מדע באוניברסיטה, לשאת דברים. I have the pleasure to invite Professor David Chen, chairperson of the Advancement of Science Education Committee and one of the founders of the Unit for Science-Oriented Youth at the Tel Aviv University, to address the audience. Please. ערב טוב, מר דן בן דוד וקהל יקר. אני רק רוצה לומר כמה דברים קצרים בפתחה של פגישה משמחת זו, שהיא בעצם תחנה בדרך מאוד ארוכה שבני הנוער עוברים. ומה שרציתי לומר הוא שישראל הולכת ומצטרפת למה שאנחנו קוראים היום חברת הידע, The Knowledge Society. ובחברה אשר כזו, אוצרות הטבע העיקריים זה התבונה האנושית וכושר היצירתיות.
וחברות שלא תדענה לטפח את שתי התכונות המרכזיות, את שני אוצרות הטבע הללו, נידונות להידחק לשוליים של התרבות, של החברה ושל הכלכלה. חברת הידע מציגה לפני מערכת החינוך אתגרים חדשים, וזאת בטרם הצליחה מערכת החינוך להתמודד עם האתגרים מן העבר. אנחנו כולנו מודעים לקשיים ולמורכבות שבפניהם עומדת מערכת החינוך. המוסדות להשכלה גבוהה, יחד עם משרד החינוך והתרבות, לפני שנים לא מעט, הקימו את התשובה לנושא הטיפוח של, אחת התשובות החשובות לנושא הטיפוח של התבונה מצד אחד, של הידע האנושי ושל היצירתיות, וזהו הארגון שנקרא נוער שוחר מדע. למי שלא יודע, יש כיום למעלה מ-130,000 ילד שנהנים כל שנה במסגרת הזו ממפגש שלא הם לא יכולים לזכות במסגרת בית הספר. זהו מפגש מרגש עם מיטב הידע האנושי בקשת רחבה מאוד, ממדעי הטבע עד מדעי הרוח והחברה. והמסגרת הזו היא מסגרת מצליחה שבתוכה צומחת המנהיגות המדעית, החברתית, הכלכלית של החברה הישראלית. כשאני צופה בנערים והנערות הללו שבאים מכל הקשת החברתית, ומי שצפה בפרוזדור והסתכל יכול היה להתרשם מאין באים בני הנוער הללו, הנוער הזה הוא העתיד שלנו, ואני יחד איתכם מקווה שהעתיד שלנו יהיה לפחות טוב כמו בני הנוער הללו. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור חן. כאמור, זכו בתחרות הזו 12 חיבורים. מחברי החיבורים האלה, וכן נציג בית הספר למדעים וטכנולוגיה עמל אחד טייבה, ונציג בית הספר עמל נהריה, אכן, השנה 2 בתי ספר זכו בפרס, הם יוזמנו עתה לקבל את התעודה ואת הפרס. ולצורך כך אני מזמין קודם כל את הפרופסור איתמר רבינוביץ' ואת מר דן דוד להעניק את הפרסים. והמקום הראשון, the first prize, אמה בנימינוב, פוליציסטיק קידני, מתיכון מקיף אשדוד. בבקשה. עוד זכו בפרס הראשון, אני מזמין את קסה גטו מתיכון קציר חולון על העבודה בנושא גזענות. רון בן חמו כתב עבודה על תאי גזע, the stem cells. ברכות לזוכים במקום הראשון, ואנחנו עוברים מיד למקום השני, ושם נמצאת אנסטסיה לוגביננקו, מתיכון עמל נהריה. אנסטסיה לוגביננקו כתבה חיבור על אנימציה יפנית, Japanese Animation, אנימה.
שלושה תלמידים שנושא חיבורם זהה חולקים את הפרס. 3 students whose compositions were on the same topic share the prize. הראשון הוא אריה פרומיסלב, מהתיכון שליד האוניברסיטה ירושלים. והנושא הוא ויקימדיה. כמו כן, על הנושא הזה ויקימדיה כתב גם גיל דיקמן, מתיכון א' ד' גורדון בתל אביב. And another student under the same topic, עומר שכטר, מתיכון הראשונים הרצליה. זוכה נוסף במקום השני, מאור מרקוס, מתיכון אחד העם פתח תקווה. כתב עבודה על חקר חלקיק ה-X. מאור wrote a project about research of the Higgs boson, a hypothetical massive scalar elementary particle. מאור מרקוס. הזוכה הבא הוא מגדוב מוהנד מתיכון תמרה. נושא החיבור הוא תללים, תללים, the educational support for the sick child. שני תלמידים שנושא חיבורם זהה חולקים את הפרס. 2 students whose compositions were on the same topic share the prize. הראשון הוא מנסור סלח בסם מתיכון עמל טייבה. And this guy wrote something very interesting. The topic is body motion to produce electrical energy. ניצול חשמל בחדר הכושר. הזוכה הנוסף, וואטד מוחמד בהא אלדין, מתיכון ג'ת. And I think this topic is even more interesting. It is cordless electricity, חשמל אלחוטי. הייתכן? אני מזמין עכשיו את שיר חורב מתיכון עמל נהריה, שכתבה על סוכרת נעורים. וכעת גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד להזמין את מר יוסף חאג' יחיא, מנהל המכללה למדעים וטכנולוגיה עמל אחת טייבה. Mr. Yosef Haj Yahya, Principal of the High School for Science and Technology, Amal 1, Taibe. ובית הספר השני שזכה, אני מזמין את גברת נילי נבו, מנהלת בית הספר עמל נהריה. Miss נילי נבו, Principal of the עמל נהריה High School. תודה רבה. ברכות לזוכים, מחיאות כפיים.
תודה רבה רבותיי, אתם מוזמנים לחזור לאולם. We will meet later. חלקו הראשון של הטקס הזה הסתיים במספר קטעים מוזיקליים שינוגנו על ידי האורחים שלנו מיפן, להקת הרוק הפרוגרסיבי מיקי פוג'ימוטו והפנטזמגוריה. We will conclude this first part of the ceremony with a performance by the progressive rock band, our guests from Japan, Miki Fujimoto and the Phantasmagoria.
Miki Fujimoto, and the Phantasmagoria Band. Thank you very much. We're now getting to the second part of this evening. I would like to invite Professor Dani Leviatan, Rector Tel Aviv University, Professor Ra'anan Rein, Vice Rector Tel Aviv University, the 2007 Dan David Prize laureates, Mr. Pascal Dussapin, Dr. James Hansen, Dr. Sarah Kurtz, and Dr. Jerry Olson to ascend the stage and take their places at the head table. ואני מזמין גם את הגברת סמדר פישר, אשר תציג את תוכנית המלגות לחוקרים צעירים. I invite Smadar Fisher to introduce the scholarship program to you. Professor Dani Leviatan, Professor Ra'anan Rein, Mr. Pascal Dussapin, Dr. James Hansen, Dr. Sarah Kurtz, Dr. Jerry Olson. First, let me thank you, the laureates of the 2007 Dan David Prize, for joining us in this scholarship award ceremony for young researchers. You laureates donate 10% of your prize to support young researchers in their doctoral or postdoctoral training. You will be kindly asked a little later to please award the scholarship to the recipients. Let me tell you briefly about the procedure according to which the scholarship recipients are selected. An academic committee is appointed by the rector of Tel Aviv University. This committee is headed by the vice rector and composed of senior faculty members who are experts in the specific fields of the Dan David Prize for a given year. Scholastic excellence is always the major criterion for selection. Scholarships are awarded to young researchers from Tel Aviv University and from other universities in Israel and all over the world. The committee members worked extremely hard to select the most worthy candidates for scores of applications received by our office. I wish the scholarship recipients much success in all their endeavors and thank their families and friends, as well as all our guests, for celebrating this important event with us. Thank you. Thank you. I have the pleasure to call upon the rector of Tel Aviv University, Professor Dani Leviatan, to deliver his address. This was a warming group to this ceremony. Very awesome. Professor Itamar Rabinovich, President Tel Aviv University, Mr. Dan David and Gabriela, the Dan David Prize laureates for 2007, the Japanese ambassador, dear colleagues and friends, it is a great pleasure for me to open this part of the double ceremony that we have this afternoon. We have seen these bright young high school kids whose curiosity has carried them to go beyond what they study in school. And we are now going to meet young women and men who have achieved at least part of their dream. They come from the three different subjects that were this year's the Dan David Prize for the past, present, and future: history, music, and alternative energy. I wish all the young recipients great success in your future studies. Strive to be the best, and just as the high school kids will now want to be like you, you should aim at becoming the Dan David laureates 20 years from now. Thank you. Thank you, Professor. We will now commence with the awarding of the scholarships. Most scholarships recipients from Tel Aviv University and from other universities in Israel and even from abroad are here to personally accept the award. It has become a tradition that the Dan David Prize laureates award the scholarships in their respective fields. Unfortunately, Professor Jacques Le Goff
the 2007 laureate for the pastime dimension, and Maestro Zubin Mehta, one of the 2007 laureates for the present time dimension, were unable to attend this evening. I will first call upon Professor Anan Rein, Vice Rector of Tel Aviv University, Chairman of the Scholarship Committee, and himself, an eminent historian, to award the scholarships to the young researchers for the past-time dimension in the field of history. I will now call upon the scholarship recipients in alphabetical order. Please welcome Oded Abd from Tel Aviv University, Israel. For his research project, Muslims, Descendants in Southern China and Taiwan, Assimilation and Dissimilation. Bruno Joseph Foand from Sorbonne, France. For his research project, The Figure of the Ideal Historian in the 16th Century, the Construction of an Ideality in Renaissance Historiography. Ela Keren, School of History, Tel Aviv University, Israel. She is awarded for her research project, The Making of Ghanaian Historiography. Amnon Yuval, École de haute études en sciences sociales France. For his research project, The Politics of Emotions, Henry Redhead York, Helen Maria Williams, and the Disenchantments of the French Revolution. Thank you very much, Professor Lein. Scholarships for the pastime dimension in history were also awarded to Aya Eliada, Tel Aviv University, Israel, for her research project, Early Modern Christian Literature on Yiddish in the German-speaking world. Hillel Eyal, University of California, LA, USA, for his research project, Colonizing the Colonizer, Spanish Immigrant and Creoles in Late Colonial Mexico City. Also to Yael Sternhal, Princeton University, USA, for her research project, Revolution in Motion, Human Mobility and the Transformation of the South, 1861 to 1865. May I now ask Mr. Pascal Dussepin to award the scholarships to the young researchers for the present time dimension in the field of music. And the first one is Elena Abramov Van Riek, Tel Aviv University, Israel. Her research project, The Functioning and Formation of the Written Musical Repertoire in 14th Century Italy. Alexandra Katz, Tel Aviv University, Israel. For her research project, Metaphor as Representation of Musical Thought, Interaction between Categories of Images and Music Parameters. Daphna Kohn, Tel Aviv University, Israel.
For her research project, Music and Movement, the relationship between musical parameters, bodily movement responses, and listeners' images of motion. Itamar Ringel, New England Conservatory of Music, United States. For his research project, Folk Music References in Gheorghe Ligeti's Sonata for Viola Solo. Ronit Seter, the Hebrew University of Jerusalem, Israel. For her research project, Nationalism, Orientalism, and Folklorism in Jewish Israel Art Music, 1940 till 2000. Tal Soker, Tel Aviv University, Israel. For his research project, Contextualizing Carl Philipp Emanuel Bach's Solo Concerti, a study of his works according to 18th century German music theory and aesthetics. Thank you very much, Mr. de Sapin. Scholarships for the present-time dimension in music were also awarded to Marianeti Papalexandri Alexandri from the University of California, San Diego, United States, for her outstanding work towards a PhD in compositions. Dr. Hansen, Dr. Kurz, and Dr. Olson will kindly award the scholarships to the young researchers for the future time dimension in the field of quest for energy. Dr. Hansen will award the scholarship to Alexei Michael Amunz from the Tel Aviv University, Israel. For his research project, The Crystal Structure of Plant Photosystem I Complex Toward Atomic Resolution. I hope I pronounce it well. Mordechai Aronson, Tel Aviv University, Israel. For his research project, Solar Collectors with Circular Geometry. Dr. Kurz will award the scholarship to Itai Carmeli, Tel Aviv University, Israel. For his research project, Fabrication and Function of Hybrid Photosystem I Protein, Solid-State Photoelectronic Devices. Gur Shlomo Mittelman, University of Minnesota, United States. For his research project, Integral Collector Storage, Solar Water Heating Systems, Advanced Energy Efficient Residential Roof System, Integrating Photovoltaic Panels. His father, Yosef Mittelman, will receive the award on his behalf. Thank you, Dr. Kurz. Dr. Olson will award the scholarship to Nina Travitsky, Tel Aviv University, Israel. For her research project, Platinum and Platinum Alloy Catalysts
for oxygen reduction in fuel cells. Thank you very much. Scholarship for Future Time Dimension in Quest for Energy were also awarded to Andrew Carl Ringsmouth from the University of Queensland, Australia, for his research project Structural Biology for Solar Energy Capture toward High-Efficiency Biofuel Production. Alexander David Weisner-Gross from Harvard University, United States, for his research project Solar Thermal Energy Buffering using nanostructured diamond for heat exchange. And now I wish to request Dr. Ella Keren of the Graduate School of Historical Studies, Faculty of Humanities, Tel Aviv University, to address the audience on behalf of all the scholarship's recipients. On behalf of my fellow young researchers, I wish to thank the Dan David Prize Foundation. Today we are celebrating its generosity and its imaginative approach to research funding. By this, I mean its policy of not only giving substantial grants to eminent scholars, but also slicing from these in order to provide additional, smaller grants for junior scholars, of which we are the beneficiaries. We thank the Foundation for providing the opportunity to continue our research. I was asked to say a few words about my own research, which centers on the transatlantic slave trade in the collective memory in Ghana, West Africa. I hope it will not be out of place if I spare you the detailed content of my projected research, but focus on its broader field, African studies. My association with Tel Aviv University has been a long and fruitful one. I was provided with excellent teaching, encouragement, and patience. I thought that in such a well-established relationship, one should not expect any surprises. But at the end of my doctoral thesis was within reach, new rabbits were pulled out of the hat, which I admit a bit confused me. On the one hand, this Dan David Prize grant is a very pleasant surprise, not only to me personally, but as a token of support for African studies. But the timing, alas, is ironically said, since African studies had been recently abolished in Tel Aviv University, the last Israeli university that offered a degree in them. We are now left with only few scattered courses on Africa in Israeli universities, and the future, even of these, is highly questionable. Fascinating cultural worlds are being shut down for Israeli students, narrowing their horizons. But Africa will not disappear if we don't study it. We'll understand it less and less. How would diplomatic and commercial relationship, as well as cultural cooperation, be possible with civilizations we have practically declared irrelevant or unworthy of study? For many years, people of African and Jewish origins cultivated mutual ties. They shared the experience of being victims of racism, the Holocaust, and the slave trade. These ties are now in jeopardy as a result of short-term economic considerations. Just as it is inconceivable to abolish Talmud studies because they're not economical, it ought to be equally inconceivable to eliminate the study of a whole continent. I hope it is not difficult to sympathize with my mixed feelings. Dan David Prize Foundation
is well known for its sensitivity for time's dimension and for its ability to swiftly move between past, present, and future. It has even performed a miracle by turning me into a young researcher. But the most important miracle which needs to be performed is to revive African studies. I urge the President and the Rector and the leadership, the academic leadership of Tel Aviv University to reconsider their decision to shut down African studies. I use the opportunity to appeal to Professor Yuli Tamir, the Minister of Education, who is not at present with us, to exert her influence in order to find a way to return at least one Israeli university, preferably Tel Aviv, in which research and teaching of Africa will survive. Saving African studies in Israel is a worthy cause and a feasible one. Thank you. Thank you very much, Ella. Gentlemen, lady, thank you very much for being with us. The trombone quartet of the Meta Buchman School of Music, which are Omer Beckerman, Nir Erez, Yuval Wolfson, and Tal Ben-Re'i, will now play for us a medley of Israeli songs. בבקשה.
Omer, Nir, Yuval, and Tal, the trombone quartet from the Buchmann Mehta School of Music. Ladies and gentlemen, this concludes the evening program. Thank you, Professor Rabinovich, Mr. Dan David, Professor Danny Leviatan, the Dan David Prize laureates, high school students and scholarship recipients. Thank you very much for participating in the 2007 Scholarships and Youth Competition Award ceremonies. Good evening to you all. ערב טוב לכולכם. תודה רבה. להתראות. מה? אני יכול לחשוב שאת נהבת האיש.